హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కెనడా డైరీస్ తెలుగు వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మేము వాల్మార్ట్కి వెళ్ళినాము. ఇక్కడ కిచెన్ వేర్, క్లోత్స్, మెడిసిన్స్, ఇంకా వెజ్జీస్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇందులో కాస్మెటిక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ బల్క్లో తీసుకుంటే బాగుంటుంది వాల్మార్ట్లో. ఇవన్నీ మెడిసిన్ సెక్షన్ ఇదంతా. ఇక్కడ ఫార్మసీ ఉంటుంది. డాక్టర్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటారు ఇక్కడ ఫార్మసీలో. కనిపిస్తుంది కదా ఫార్మా అని, ఇదే ఫార్మసీ. డైలీ వేర్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కిడ్స్కి, అడల్ట్స్కి. కొన్ని క్లియరెన్స్ సేల్లో ఉండే డ్రెస్సెస్, డైలీ వేర్ డ్రెస్సెస్, టీషర్ట్స్, ప్యాంట్స్ అట్లా. ఇవన్నీ కిడ్స్ డ్రెస్సెస్. ఇంకా ఇవి యూవీ ప్రొటెక్షన్ గ్లాసెస్ ఇక్కడ ఉన్నవి. కొన్ని ఐటమ్స్కి క్లియరెన్స్ సేల్ ఉంది, డ్రెస్సెస్కి, ఐటమ్స్కి అట్లా. ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి, గ్రేప్స్, స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లాక్బెర్రీస్ అట్లా. $3కి, $4కి అట్లా గ్రేప్స్. ఇక్కడ రైజిన్స్, చెర్రీస్, డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. $3, $2కి. డేట్స్, ఆల్మండ్స్, క్యాష్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇదంతా ఫ్రూట్ సెక్షన్. వాటర్మెలన్స్ అవన్నీ, యాపిల్స్ అవన్నీ సాక్లో ఉంటాయి ఇందులో. ఇవి నాన్స్, తందూరి నాన్స్ ఇవి. యాక్చువల్గా జింజర్ అనుకున్నా, కాకపోతే ఇది పసుపు. ఆరెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ, బ్యాగ్స్లో ఉంటాయి. బనానాస్ చీప్గానే ఉంది ఇక్కడ, 68 cents అట్లా. ఇవన్నీ ఆలు బ్యాగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నవి. ఆనియన్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఉన్నాయి వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ. ఇవన్నీ కిడ్స్ రిలేటెడ్ గేమ్స్, వీడియో గేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా హెడ్ ఫోన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. కర్డ్, మిల్క్, పన్నీర్, టోఫు, హాట్ డాగ్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఉంది ఫ్రోజన్ ఫుడ్ ఉంది ఇక్కడ. కిడ్స్ వింటర్ జాకెట్స్ ఇవి. బిస్కెట్స్, డోనట్స్ ఇక్కడ ఉన్నవి.
పంప్కిన్స్ ఇక్కడ బాక్స్లో బొకేస్ బాగున్నాయి కదా ఇక్కడ. లింక్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇంకా షాపింగ్ అయిపోయింది, ఇంకా బిల్డింగ్కి వెళ్తున్నాము. మేమే చేసుకుంటున్నాం బిల్డింగ్. వాల్మార్ట్లో మేమేం షాపింగ్ చేసినామో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. షాపింగ్ అయిపోయింది, ఇంకా వెళ్తున్నాము. బయటికి వచ్చి చూస్తే ఇక్కడ శారీస్ షాప్ ఉంది, బట్ క్లోజ్ ఉండే ఆ రోజు. ఇవి ఇక్కడ టాప్స్ కనిపిస్తున్నాయని చెప్పి నేను చూస్తూ ఉన్నాను. వెళ్ళినాం కదా, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాము. అందులో ఇది బ్లెండర్. ఇవి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఐస్ క్రష్ చేసుకోవడానికి ఒక బ్లేడ్ ఉంటుంది, ఇంకా స్పైసెస్ క్రష్ చేసుకోవడానికి, ఇంకా స్మూతీస్ చేసుకోవడానికి ఈ బ్లెండర్ తీసుకున్నాం. $30 అని పడింది. అండ్ ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఫిల్టర్స్. మాకు ఫిల్టర్ ఉంది ఇక్కడ, చిన్న ఫిల్టర్ జస్ట్ 2 months యూస్ చేయాలంటే. ఇది ఒక వాటర్ ఫిల్టర్. అండ్ ఇంకా మేము ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే ఇది ఒకటి తీసుకున్నాము. డోనట్స్ తీసుకున్నాము, డోనట్స్. ఇంకా పావ్ బాజీ కూడా తీసుకున్నాం, పావ్ బాజీ బ్రెడ్. ఇది ఒక $3 $4 పడి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా మేము డాలరానా కూడా షాపింగ్ చేసాం, అక్కడే ఉండే వాల్మార్ట్ దగ్గరలో. అండ్ ఇది గ్లూ గన్, ఏమైనా క్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ చేసుకోవడానికి ఇదని తీసుకున్నాం, గ్లూ గన్. అండ్ ఇంకా ఇవన్నీ గ్లూ స్టిక్స్. ఇవి ఇంట్లో పెట్టడానికి గ్లూ గన్లో గ్లూ స్టిక్స్ తీసుకున్నాం. అండ్ ఇంకా ఇదేంటంటే గ్లూ గమ్. ఇది ఇప్పుడు బ్లెండర్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఎన్ని ప్లేట్స్ ఉన్నాయి అది యూస్ చేస్తాము. యూసెస్ కోసం తీసుకున్నాం మెయిన్గా నేను. ఇది బ్లేడ్స్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ బ్లేడ్. ఇందులో మనం యూస్ చేస్తాము. ఇది ఒక బ్లేడ్. స్పైసెస్ క్రష్ చేయడానికి ఇది 2 బ్లేడ్స్ ఉన్నది. ఇది స్మూతీస్ చేసుకోవడానికి, ఇది స్పైసెస్ క్రష్ చేసుకోవడానికి 2 బ్లేడ్స్ ఇచ్చాను. ఇది క్యాప్. ఇది బ్లెండర్ మిషన్. ఇది ఫ్రూట్ చేసి బ్లెండ్ చేసుకోవడానికి స్మూతీస్ అలా. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే దీనికి 3 బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి, 4 బ్లేడ్స్ ఉన్నాయి. చాలా షార్ప్ ఉన్నాయి బ్లేడ్స్. ఇట్లా క్లోజ్ చేసుకోవాలి, చాలా టైట్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. క్లోజ్ చేసుకొని మేము నెక్స్ట్ మిషన్కి పెట్టాలి. ఇక్కడ యారో మార్క్ ఉంటుంది ఒకటి, అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక యారో మార్క్ ఉంటుంది. ఇట్లా చేస్తే ఒక సౌండ్ వస్తుంది. తర్వాత రెడీ అయినాక ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ ఒక క్యాప్ ఉంది, ఇది ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని ఇంకా తాగలేదు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Thanks for watching. Bye.